Welcome back to my channel. In this video, I'm gonna take a bunch of online tests in Italian to see how much Italian I remember. As mentioned in my How I Learned English video, I studied Italian formally for a couple of years, but unfortunately, I haven't had many opportunities to use Italian in my daily life. Shall we start? So I just googled Italian test, and this is one website that I found. I don't know anything about this organization. So this online Italian test consists of 30 multiple choice questions. Start. Eros Ramazzotti, blank, un cantante molto famoso. Okay, so I believe Eros Ramazzotti is a person's name, a very famous singer. So we need to say this person is a very famous singer. Okay. Io. And for some reason, when I learn a new language, I just cannot learn or retain numbers. So I'm actually having trouble remembering how to say 28 in Italian. But I do know that anni means years, and when you say I am 28 years old in Italian, you can't use essere, which is to be, unlike in English. So io ho, okay, blank fratello di Maria è molto carino. Maria's brother is very cute. So fratello is a masculine noun, so we need il fratello. Paolo ha blank macchina rossa. So since macchina ends in a, it has to be a feminine noun, so una macchina. Blank lavora in un ufficio importante. Mio padre, my father, should be the correct answer. You don't usually add the definite article to family members. And io blank italiano da 3 anni. So da 3 anni would be for 3 years. So I have studied Italian for 3 years. Io studio italiano da 3 anni. I miei amici blank tutte le sere. So my friends blank all the evenings. I think they want me to use the verb uscire, to go out, and uscire is an irregular verb if I remember correctly, so escono. I miei amici escono tutte le sere. So Cynthia blank a letter to her parents every week. So the verb has to be scrivere, so the third person singular would be scrive. Cinzia scrive una lettera ai suoi genitori ogni settimana. Cameriere waiter, vorrei un piatto, blank, spaghetti, per favore. Un piatto is a dish. Vorrei is I would like something. You all know what spaghetti is. Per favore, please. Un piatto di spaghetti. A plate of spaghetti. Okay. Noi abitiamo vicino, blank, stazione. So stazione would be station, and vicino, as in vicinity, means near or close. Noi abitiamo, we live. We live near the station. So the phrase you need to know is vicino a, so vicino alla stazione. Blank parlare italiano. So I think the intended meaning of this sentence is, do you speak Italian or can you speak Italian? So puoi would be can you. Conosci would be do you know a person. Sai would be do you know how to do something. This is quite tricky, and I would say sai parlare italiano. L'anno scorso, last year, blank, a Roma, to Rome. So let's see, siamo andati, abbiamo andati, siamo andato. So andare is the verb to go. So when you are dealing with verbs of motion, you cannot use avere in the past tense. You have to use essere, and there has to be a number agreement between the verb and the subject. So siamo andati a Roma. Ieri sera, last night, blank, a Sandra, ma non era in casa. So someone did something to Sandra, but she was not at home. Ho telefonato, ho telefonata, sono telefonato. I telephoned Sandra would be ho telefonato. Quando blank a Roma, when something to Rome, abbiamo visitato San Pietro. We visited San Pietro. Okay, so I think you need to say when we were in Rome. Eravamo. L'anno prossimo, next year, io e Mario and I, sposarsi would be to get married. And we have Mario and I, so we need ci as the correct reflexive pronoun. Sposaremo or sposeremo, ci sposeremo. L'anno prossimo, io e Mario ci sposeremo. Quel ragazzo
ragazzo non blank voglio vedere mai più. The pronoun has to refer to the boy, ragazzo, which is a masculine noun, so we need lo voglio vedere. Blank, ho detto tutta la verità. Okay, I called Simona and I told her the whole truth. Simona, I assume, is a female, so we need a feminine pronoun, but we can't use la because it's the direct object pronoun, le the indirect pronoun. So, ho telefonato a Simona e le ho detto tutta la verità. Non blank posso più di tutto questo rumore. So, I guess this question is about the difference between ci and ne, and I would say ne because it can replace di something. I could be wrong, I'm not quite sure. I remember struggling with this distinction. Mio fratello è blank tuo cugino. My brother is blank your cousin cugino. Più alto che, il più alto di, più alto di. So più expresses the comparative. Più alto would be taller, and I believe you have to use di in this case. Mio fratello è più alto di tuo cugino. Il libro, the book, blank, mi hai tanto parlato, era veramente interessante. So, mi hai tanto parlato, you told me a lot. I would say di qui, of which, about which. Pronto, la signora è in casa, blank, passo subito. So, yes, Madame is at home, and Liera, I will pass it to her immediately. Liera. Marco, blank, subito a letto. So you need the imperative form of the verb andare, which is going to be va with the apostrophe. Va subito a letto. Go to bed immediately. Signore, blank mi può dire l'ora. So scusami, mi scusa, mi scusi. Since you're saying signore, which is a polite expression, you need the polite form of the verb scusare, which would be mi scusi. Cristina, blank, fare un corso di cucina, ma non ha tempo libero. So she wants to, I guess it means a course, and cucina would be cooking, so she wants to take a cooking lesson, but she doesn't have free time. Volerebbe, vorrebbe, vorrei, vorrebbe. She would like to do. Credo che I nostri amici, blank, questa mattina. Credo che, I believe that. So I believe you need the subjunctive form of the verb partire, to leave, which would be partano. I'm not quite sure. Pensavo che anche il tuo amico alla festa. So pensavo is in the imperfect. I thought. And we have che again, which means that we need the subjunctive, am I right? And because pensavo is in the imperfect, we need venisse. Sarei venuta al concerto se blank I biglietti. So sarei venuta would be I would have come. Al concerto, if I had trovato would be found. I'm sure it's avrei trovato. Compreremo la casa, blank, la banca ci faccia un prestito. Okay. So, compreremo, we will buy the house. And I don't really know what prestito is, but in the context of buying a house and la banca, the bank, I'm sure it means a loan. And I know that perché is because. Affinché can mean the same thing as perché, so it has to be perché. Non ho capito, blank, di quello che ha detto il professore. Nessuno, niente, qualcosa. So, non ho capito, I didn't understand. I guess it's niente, nothing that the professor said. Nessuno would be no one, and qualcosa would be something. Avrei fatto, blank, cosa per te. I would do, blank, thing for you. So we can immediately rule out tutto, because cosa is a feminine noun. Ogni cosa, everything. Am I right? So let's see how many questions I got. I got 27 out of 30, which is not too bad. And what questions did I get wrong? Question 14. I'm sure I was saying eravamo. Here's some evidence. Eravamo. I simply forgot to tick the right response. And question 27. Okay, so avessi trovato. Yeah, that makes sense. Had found. Question 30. Oh, qualunque. So qualunque must mean I would do anything for you then. Not everything, ogni cosa. So I must say I did pretty okay.
And here is the next website that I found. And this one seems to have 4 different sections, so it's going to be quite interesting. Number 1, I miei nonni mi blank dei racconti quando ero piccola. Okay, so when I was small, my grandparents mi dei racconti, I believe that means stories. Since the subject is a plural noun, leggevano. Quando eravamo a Roma, when we were in Rome, blank, a vedere la Cappella Sistina, to see the Sistine Chapel. I believe the previous test had the exact same question. I mean, not word for word, but siamo andati. Number 3, io blank il compito adesso. I don't remember what il compito is, but adesso means now, so I am doing il compito, whatever it is, now. So, sto facendo, I am doing. 4, Cinzia, we even have the same name. Okay, interesting. Cinzia, blank, una matita gialla. I don't remember what matita is. But gialla is yellow, and I don't think Cinzia is something yellow. She has to possess something yellow. So, Cinzia ha una matita gialla. Number 5, voi blank inglese. So voi is you plural. Voi parlate inglese. Do you plural speak English? 6, Davide blank tanto il fine settimana. Okay, so dormire is to sleep. So it has to be third person singular. Dorme. Number 7, nelle pizzerie blank molte pizze. I believe it's si vendono. I'm sure the verb has to agree in number. Number 8, i nostri amici blank con noi in vacanza se avessero avuto abbastanza ferie quest'anno. Venire is a verb of motion, so sarebbero venuti. L'estate prossima io blank in Italia con la mia famiglia. Io viaggerò in Italia. I will travel in Italy with my family. Number 10, Cristina blank seguire un corso di italiano ma non ha il tempo per farlo. And again, there was a very similar question in the previous test. So she wants to do a course in Italian. She doesn't have the time to do so. So vorrebbe, she would like. Number 11, Giacomo blank di fare la valigia. I don't quite remember what la valigia is. Hai finito. Have you finished? Number 11. Se blank $1,000,000, cosa faresti? If you had $1 million, what would you do? Se avessi... I'm not quite comfortable with the subjunctive and the conditional, so I'm gonna guess avessi. 13. Michele, è importante che tu blank quello che dicono i tuoi genitori. So Michele, it's important that you do what your parents say. So again, we have che, meaning that we need the subjunctive. So tu faccia. È importante che tu faccia quello che dicono i tuoi genitori. Number 14. Se tu blank saresti potuto venire in macchina con me alla festa ieri sera. If you blank, you could have come by car with me. So, se tu, I would say avessi voluto. Alla fine di questa settimana, io blank di studiare per l'esame. Study for the exam. Avrò finito. I will have finished. Next section. Select the underlined word or phrase that is incorrect. Okay. Sara non studia più da quando ha deciso a lavorare a tempo pieno. I think decidere has to have di instead of a, so ha deciso a lavorare is wrong. Number 2. Io voleva comprare quella macchina per mio figlio. Okay, so the subject is io. I think voleva is wrong. 3. In questo negozio non si vende costumi da bagno. Okay, so I'm gonna say vende. Number 4. Quando vedrò la mia professoressa, la dirò quanto ho studiato per l'esame. And I think la should be le dirò, say to her. Number 5. Mia sorella. Oh, mia sorella. Immediately I can tell. Sorella is feminine, so mia sorella. Mia sorella abita in un paese piccolo vicino a Firenze. Ok. Number 6. Se io fossi ricco, viaggerò in tutto il mondo con la mia famiglia.
So viaggerò is I will, but we need I would travel. Viaggerò is wrong. Number 7. Se io avevo avuto l'opportunità di studiare all'università, sarei diventato avvocato. I would have become a lawyer. So avevo, I think it has to be avessi. Number 8. Per il mio compleanno voglio un bicicletta nuova. So bicicletta nuova is feminine, so una bicicletta nuova. Number 9. Abbiamo mangiato molto bene al matrimonio di Federico sabato scorsa. So sabato is masculine, scorso. Number 10. Io vado agli Stati Uniti dopo l'estate. I think dopo takes di after it, so l'estate. Number 11. Laura non ha mai visto il film I Vitelloni. So no should be non. Number 12. La torta di mirtilli che fa tua mamma è la meglio di tutti. So I don't actually know what mirtilli is. So I think meglio should be meglio. I could be wrong. Number 13. L'altro giorno Luigi ha andato a Roma in gita. So andato is a verb of motion. It has to be è andato. So a is wrong. Number 14. I giocatori della squadra del Milan sanno giocare meglio che quelli dell'Inter. Okay, so I would say che should be di quelli. I don't know. Number 15. La chiesa fosse costruita nel... I can't pronounce numbers in Italian, I'm sorry. E ancora oggi è in buone condizioni. I actually don't know the right answer, so I'm gonna say foste. Select the best answer. Blank vai per Natale. Okay. So Natale is Christmas and vai is you go. So dove? Where do you go for Christmas? 2. Lavorando nei campi, Mario ha preso molto sole sulle working in the countryside. Mario had a lot of sun. So is it sulle? I think it's an irregular noun. Braccia, sulle braccia, braccia. No, I'm not sure. I don't know. Braccia. 3. Mi hanno rubato il portafoglio a Roma. So what does rubato mean? I actually don't know. Let's say che bello. I don't know. Number 4. L'autobus arriva blank in ritardo durante l'inverno. Late during the winter. Ok. Sempre in ritardo. Always late. Number 5. Se non blank per il mio professore non parlerei così bene l'italiano. Se non fosse, if it weren't for my professor, I wouldn't speak Italian so well. Number 6. Tua cugina ha chiamato e vuole che blank dai un colpo di telefono più tardi. Le dai. Ok, to her. 7. Lui ha cominciato a costruire la casa. Cominciare a, I think. Number 8. Voglio blank parlare l'italiano. So voglio imparare, learn. I want to learn to speak Italian. Ci sono blank biscotti e del latte per colazione. So biscuits and some milk for breakfast. Dei biscotti. 10. Pietro dice che non può il nostro invito, our invitation, so accettare, accept. Read the Italian text and select the best answers for the questions. Indicazioni per casa mia. Prendi via Australia fino all'incrocio con via Mazzini. Gira a destra. Dopo il secondo semaforo, gira a sinistra su via Garibaldi. C'è un panificio all'angolo e una gelateria dall'altra parte della strada. Vai dritto 1 chilometro e la mia casa è sulla destra. Okay, what is my street? Is it Garibaldi? La mia casa è 1 chilometro dopo il panificio. Okay, so I had to go to work and I couldn't do any recording yesterday, so this is 2 days after the first recording. And let's get back to the second passage. Pasta alla norma. Ingredienti: melanzane, pomodori, prezzemello, ricotta salata, sbucciare e friggere le melanzane, tagliare a pezzettini i pomodori, cuocere i pomodori a parte per 15-20 minuti o finché non diventano asciutti. Poi aggiungere le melanzane, il prezzemello e il formaggio e servire caldo con la pasta. Okay.
there's a lot of cooking terminology which I'm not familiar with. So I believe melanzane is eggplant and pomodori is of course tomatoes. I don't know what prezzemolo is, to be honest. And sbucciare, I'm not sure. Friggere, I think it means to fry or deep fry. I don't know. Tagliare, to cut. A pezzettini, I don't know. It probably means into small chunks or to dice. Cuocere, cook. So let's see. Le melanzane devono essere grandi, big. I don't think it said anything about the size. Amare, to love, which doesn't make sense. Cotte con burro. I don't know what cotte is, but burro is butter. I don't think there was any mention of butter. Sbucciate. Che cosa non serve per fare questa ricetta? To do this recipe. So what's the thing that we don't need for this recipe? Il rosmarino. Rosemary. The third passage. January the 3rd, 1998. Cara nonna, ciao, come stai? È stato bello vederti a Natale. Ti volevo ringraziare per il bellissimo maglione che mi hai regalato. Come hai fatto a sapere che il verde è il mio colore preferito? Per Capodanno vado in montagna con degli amici e il maglione mi terrà calda. Spero di venirti a trovare a Pasqua con la mamma. Ti chiamerò più avanti per metterci d'accordo. Un bacione, Chiara. Ok, so che cosa ha regalato la nonna a Chiara? So that was un maglione verde, a green sweater. Quanto spesso si vedono Chiara e la nonna? How often do they see each other? Almost never, I think. Okay, the next passage. Okay, this passage looks more difficult. Ieri il sindaco di Trieste ha dichiarato il suo sostegno per una iniziativa giovanile che cercherebbe di mettere fine all'uso di droghe pesanti tra i giovani di Trieste. Questo piano è stato escogitato dagli studenti del liceo Marchesi con l'aiuto di un loro professore. Gli studenti propongono di lanciare una serie di riunioni con altri studenti e con dei tossicodipendenti con lo scopo di parlare dei pericoli dell'abuso di droghe pesanti. Queste riunioni si terrebbero subito dopo la scuola. Sono invitate anche le famiglie degli studenti. I didn't understand every single word. I think it has to do with educating students about drug abuse. Cosa vogliono fare gli studenti del liceo Marchesi? Okay, so what do the students want to do? Eliminate the use of heavy drugs among young people? Il sindaco di Trieste. Sostiene has to be related to the verb to sustain. Ok, let's say sostiene il progetto degli studenti. And the final passage. Quest'anno c'è la possibilità che i giocatori di calcio facciano sciopero, mettendo in pericolo le prime partite della stagione e mettendo in crisi i tifosi in tutto il paese. Marco Carelli, centravanti dell'Udinese, ha spiegato in un'intervista: "Io amo il calcio. Se non amassi questo gioco, non sarei mai arrivato a questo punto nella mia carriera. Però credo che sia giusto che i giocatori vengano pagati in merito a come giocano e che non ci debbano essere dei limiti sugli stipendi. La settimana prossima ci saranno delle riunioni tra i capitani di tutte le squadre di Serie A e i capi della Federazione Italiana Gioco Calcio per cercare un accordo." Okay, that was again a bit difficult, but I think I understand the general meaning. Perché i giocatori stanno pensando di fare sciopero? So there's pagati, which comes from pagare, to pay, so I think they want to be paid better. And stipendi sounds like stipend, so let's go with this. Perché i tifosi sono in crisi. I don't know what tifosi or tifosi is. Let's go with the second choice. And get your score. Okay, so I got 137 points out of 150, which is 91%, which is not too bad, but the website doesn't tell me which questions I got wrong. So if you are a native Italian speaker, could you tell me in the comment section, please? And finally, I want to take the final test on the Italian course on Duolingo to see if I can pass it. As you can see on the screen, prior to this recording, I had done most of the basic lessons on Duolingo, and I also had done 2 of the tests already, and there's only 1 test left for me to do. Okay, how do you say both? Entrambe? Entrambe. Correct. Do fish and red wine go well together? Stanno bene insieme, vanno bene insieme, or stare bene insieme. So I would say vanno bene,
insieme. Okay. How do you say one? Uno. Uno. Tomorrow I have an exam. Ho un esame. How do you say examination? Why does it say esami as in examinations? Esami. Esami. 2 bicchieri di succo d'arancia, per piacere. Okay. 2 bicchieri, glasses of succo d'arancia, orange juice. And please. How do you say met? Conosciute? Mucche? Finché? Conosciute. Conosciute. Ho 2 libri per questo corso. I have 2 libri, 2 books, for this course. Okay. So far it looks easier than the previous test that I took. How do you say met? Didn't we already do that? Conosciuti. Conosciuti. Cosa vuoi da bere? Cosa would be what, or what thing do you want to drink? We have demonstrated that the answer is no. Noi abbiamo dimostrato dimostrato che che la risposta è no. No. Sono simpatici. Sono simpatici. So, sono could be I am or they are, but simpatici ends in I, meaning plural. They are nice. They fish until noon. So, pescano Pescano. fino a mezzogiorno. Mezzogiorno. Domani è il mio blank giorno. So il mio suggests that it has to be a masculine singular noun, so ultimo. Is this person dying? I do not change the recipe. Non cambio la ricetta. Lui non lo... So lui would be he. It has to be pianifica. I have quite a lot of oil. Or quite a lot. I would say parecchio. Olio. Io blank la mia camicia. The verb has to agree with io, so asciugo. I dry my shirt. We have never lived in the city. Okay. Non. We have never lived. Siamo. And I would say vissuti. In città. Oh, I forgot to include mai, never. Non siamo mai vissuti in città. Perché non vieni al suo blank compleanno? So why don't you come to his or her blank birthday? So compleanno is a masculine noun, so I would say sesto. And sesto would be sixth. The bar. I think it was il bar. Posso avere questa borsa? Ok, posso avere questa borsa. And question. Posso avere questa borsa? Can I have this bag? Sono il numero 1. Ok, sono il numero 1. La ragazza cambia le scarpe. La ragazza cambiare. What was it? La ragazza cambia le scarpe. Cambia le scarpe. Non posso perdere. Ok. Mom. Non posso perdere. Non posso perdere. Stai buono per un momento. Stai buono. Buono.
buono Stai buono per un momento. per un momento. Okay. Yeah. So I got one question wrong, but it seems like the two previous tests were more difficult and more comprehensive. So does Duolingo even teach advanced stuff like subjunctive? Or it does say subjunctive here. That's good. So they do seem to have more advanced stuff later on. So how do I feel? I think I did pretty well overall. I did remember most of the basic grammatical rules, but I struggled with more advanced stuff like the conditional and the subjunctive, and I had forgotten a lot of words and phrases, to the point where it made me a little bit depressed, considering all the time that I had spent as a student trying to memorize all the words and phrases. While editing this video, I mispronounced a lot of words, and there were also many words where I stressed the wrong syllables. I have a lot to relearn and learn anew. In about a year's time, I hope to be able to say that I am more fluent in Italian and be able to make a video speaking only Italian.